on the nationwide radio station. ZiFM Stereo. 13:21 is our time right now. Welcome to the quest, whereby we get a popular producer, public figure, popular personality into the studio. We sit down and we talk to them about everything to do with their life, the work, and everything why you know about them, what you know about them. So today we are speaking to Simplex. We have him in the studio, and I know a lot of you know a lot of songs by Simplex. Enzo, Aisho, Ioyo, a lot of them. The more entertainment rhythm, we have him here in the studio. 13:23. This is Boss McCall Hoyo, produced by Simplex. Like we said, we absolutely love Simplex. He's here in the studio this afternoon. We're going to be chopping it up with him. His real name is Simba, and for some reason, I thought his name was Cyril. Maybe because it's Simplex as an S-C-Y, and that's why I thought it was Cyril. And then when I met him 2 years ago at Freeman's listening session, that's when they're like, no, I don't see Simba. But I'm going to change the name. Cyril. Oh no, it's down on the Simba Rashi. Simba Ramwari. All right. So you are Simplex. What is surprising is takatanga kuzo personally kuzo tanga kuzo kunzwa maybe around 2018 2019, but Giants pane mfana anonzi mfana Simplex, and I was like, why do you call him mfana Simplex? Because mfana wechidike. How old are you? Now ndakura manja. Kana voice amonda kure. Papa wakatanga une makore mangani? Ndandiri mfana, cause what I know is kuti ndakatanga 2014 ndatanga music. Ndiri Gweru ngauya ku Harare 2016. You're also from Gweru? Yes. All right, a long time. So that 2017 ndipazotanga meet up nema artist akati siyane papa. Even na Gaspi and Freeman ndipatanga kusangana nawo takatanga kushanda TC. So I think ndo patanga kuto movement paratanga to change. Even bo manatanga kusangana na Sekalas and Astana by that time. Even Toki vibes here. Ndo time ndatanga kushanda nawo. So ndo patanga kuchinja zvinhu papo. That's why I would mfana Simplex because everyone was new with no pane. New, a youngster. Yeah, all right, so when you were in Gweru, you were what producer? You were actually producing music, Yukoko? Yeah, I was producing music in Gweru 2014, 2015, then 2016 Vaga Gwara. Kwakune my hits here. Which hits came from Gweru while you were in Gweru? Yeah, to Gweru, like that gazra music, not my hits, cause by that time she didn't go so gazra chujota that cause Gweru, unoshinza also shabuda ku Harare. But you can feel that my zvaitwa kunokona kuzvikundawo. So let me try kuitawo zviri more than that. So ndo zvaitipawo kuti pashongo until zvati pashongo zvitazokwanisa kuya ku Harare. All right. Kuhasha kwachona ikoko. So let's just take it back before we come to you being here in Harare. Watanga uri mfana. Yes. Waramba utaura akoti wangone makore mangani. Ndiri mpana panje. Ndinozana ndiri mpana ikoko. Uri mpana man. Kokuchikoro 19-20 years. Kokuchikoro mongo wapedza chikoro here kana kuti it's one of those things whereby music was burning so much mumoyo mako you didn't finish off. Ndaguma O level. Saka ndaguma O level by the time 2012. Then 2013 ndakubva ndakubasa. Chirabasa ndofunga ndatotanga panatopedza ndakubasa. Chirabasa. Ndobva ndazo 2013 paka na August September. Vanata azvibasa Anchada. I want to try music. Vanambosiya. Ndopanaida try the music. So this was by chance. So chazoita music by the time I laptop natinga laptop yangu chichewa. Then my software. Pamanapodzokera basa cause December, you know. You need money. Pamanapodzokera basa December. Gore chinotanga ndakanvananosiya Anchada. Ndakuita zvemusic mashi. Ndopananda kudzidzira music full time. So the music was by chance. It's not something that was in your heart all along. Music, I think it's a calling kana chiritarisa kwandiri. Because zvuzvangoya ndinina azvaima ndiri kuti achazomangwana ndichazoproduce music. Ndaitwa nema visions angu andaitotarisa kuti maybe I will do this and this. And ndaifara bora. Ndospota nanyanyita. So spare time yangu ndanyaenda kubora. Than kutirana kuenda music. So pazototanga music even me was shocked. So ndakuita ndivana kutonagwa nazvo. Okay, so let me try keep pushing. Tione zvosvika kopi. So by that, and even the guy mwakandinecha angane studio ndabva nazoti no, I think now ndiri boss kuti ndikwanise kunoshanda kuna other studio isi underwell. So ndibva ndatoenda kuna other studio
yasara kuti katotanga kuita competition against. And so now you came to Harare. You ended up being here in Harare. Yes. And obviously Harare yangeka loka ne wanga chizita vanema big names. Not kuti vanozita, but vanga tori nema big names. The popular producers that were already there. How was it for you as a new guy coming from a small city, smaller city than Harare, getting here and trying to get these big name artists to come and record with you? The thing is like chiya muno mushinisha nangu taisa nikudzidza ndezvekuti ini ndine vision yangu nekwandurubva nekwandurikuenda. So I need to do my own things ndichiita zvandiri kuita, not kuti zvaitwa na someone. Yes, variko varipo vachiita zvavanoita ende vane maitiro anoita zvinhu zvavo vachiita zvinhu zvavo, right? But ini ndine maitiro anoda kuita zvinhu zvangu nemashandiro anoda kuita zvinhu zvangu. So I will do what I would do, not in a competition but doing my own things. All right. And who was the first big artist that you recorded? The first one for you it was Toki Vibes. This is the first big artist akatanga kuuya chimurecord pa big artist. By that time ndo paipisa like Nana aenda nenyika atushiri chichichi that time. No way. Yeah. And when you got him in the studio, you managed to record him. What song did you record? Okay, there's takaita song enzi ndopakaita ana rumbidzwai Jehovah. That song yamwe the commercial song enzi rumbidzwai. I think about that was 2 songs nakamita dzikatobuda by the same time, but dzadzine kadati. And by that time before namurekoda ndakati kuti mufana wake mwenzi Grinder Man. The Grinder Man kata song enzi manunge tunge, I think ikablow up. All right. Ku my A stations. So waitoona progress ti zvinge zvilukuendeka. So ndosaka wataura kuti music is a calling. Yeah, I need a young calling. All right, 0772168045. We're going to take a quick break, and then when we come back, we continue our conversation with Simplex. Block Grenade, and this one is called Apana Chandino Wona, taken off the massively popular more entertainment rhythm that was produced by the man that is sitting in the studio right now. His name is Simplex. So Simplex grew up in Gweru. He started producing music back in 2013, and before making his move to Harare. His first big artist that he managed to record while in Harare was Toki Vibes, and that was around 2013. So I think it was a big thing for you as an artist to have Toki walk into your studio. After Toki came, did other artists start to know about you? Wamema popular artists? Yes, ndo panakazolinka na Gaspi. Then we worked in a Gaspi, and the mama like the likes of Anna, Jerry B. Then from there chizoya panatanga tolinka ne artist akawanda. Because like Banana Girls, we introduced me kuma artist akawanda because we were working together for I think panguya katirebe, so nipatanga introduce ma artist akawanda chitanga tushana artist akawanda kasiyana. Yeah. All right, so when you have big artists that come to your studio, obviously even the new artists vanotanga kuya kwa uri. Yes. Through your experience, what is the one thing chinoneta or chino viringidza my new artists when they come to record? Vanenge vaine mindset yavo here kuti zvinhu zvinofana kuitwa so or what? Chinozoita kuti journey yavo kuti vaputike itore nguva yakareba? Okay, chinhu chinoitika I think pamunhu wese ndo panozoshanda nekunzi zive nziro parwa ndiye mufambo ena. Saka zvafana even nichisvikawo unochita basa nevanhu vanongochita nawo basa ndeti you learn zvakawanda kumunhu anoziva nekudzidza kuti izvi zvinoitwa so, izvi zvinoitwa so, izvi atite, izvi tinoita, izvi zvinoitwa so, tinogadzira so handiti. So as an upcoming artist ukauyawo uri munhu nyowani asi uda kupinda muindustry kana uda kuzikanwa music industry, you have to learn from munhu ane experience nemusic yacho industry yacho or anoziva kuti zvinoitwa sei, nekuti there's some of the things that atisangona funga ndi right ari munyowani but zvisiri right. Kana kunafunga ndoziva asi asingazive then ungona kutsiudza kuti izvi kwete but someone angona funga kuti anova kutondikangana kutondiudzira zvekuita. So sometimes you end up like okay, let's do zvarokuda, but at the end of the day abondera kuzoti but zviva zvaitaura pamwe zvaigona make sense but it's too late. I wanted to. I'm glad you touched on that. Let me ask you to upindre in detail. This thing of my artists is two things. Number one, this thing of my new artists that come wanting to do collaboration with a big name. Let's just say Toki since Otombo mentioned. I want a collaboration na Toki, but you are uskuzikanwa yet. Zino batsira here in terms of making the music style. It does it not make the song look like it's Toki's song as opposed to being your song? Okay, let me answer on mafungirango
I think for upper artist kutatange ni collabo asada create own brand rake ka thingi unogona kuwaste mari resources because apana pa expect a collaborate cha blower of which song ndiyako but someone you are feature ka so anongo feature pa song yako. Marketing is not his marketing problem. Is not part of him unless what uzowirana kuti cha iwo ndo wakuchita marketing kwete ndaku baby ndakuzokubhadhara uso kana chadi ameno zvamuchawirana nditi uchita chi marketing but pasina izvozvo song ndiyako ndio chata marketing official usatayara masong ako usatopusha brand yako YouTube channel yako chacha aitorina ma numbers you are not registered with the Mura YouTube channel and my numbers, you don't have Facebook page, then you want a collaboration with someone in my numbers. You are my numbers. Official song yako, then you maybe was the feature Damaria card, then wabuda Maria wanda, then you end up with a music ngondro mara nishande. No, create your own brand. It kazama song yako ingawa EP ana push and it moyo no push uchikura ndipo zote apoda ka collab umbusimbisa umbona zvino respond how zvikadairawo zvikadairawo then try pushing nema videos and stuff nezvimwe zvikreate your own brand. You're a big producer with a lot of big hits. So my question to you is, why is it, especially kuma new artists, quality kanoti pesa nei bijana, is that you're going to do with Freeman a better quality than you're going to do with a new artist? Thank you for that question, right? I think I always face that thing, right? Chanoti uti mu studio enini ndinogadzira munhu song yake sezvazviri anditi zvandinoita pana ningi ndo zvandinoita pana ningi nekuti pane zita rangu saka pana paningati ndatoita madhaka pa nekuti ndiningi no chandokoisa ipapo as long pangopinda zita rangu au perfect but according nezvawadi zvawaita ndosa sometimes ungona feel out no beat iri kunakidza pamavhoka zati down aisi mosho yangu maybe munhu ndiye anenge atadzawo but ndatita to try our best kuti zvisvike ipapo. That's what I was going to ask. How can you say aisi mosho yako yet you are the producer? No, what I'm saying is someone will say no mixers on knows that kuzosvika ipapo pazvasvika ka panenge patoita basa rakakura zvori pamwe zvazisombo sikatombotireke zvoti pamwe dezvatoitwa nesomeone kana nemumwe munhu zvagona satosvika kuti munhu pamwe zvasatotireka mo so ndira to try by all means saka zvafana mwana atanga achifamba unotombokambairawo zofamba ndizvo saka mwana munhu anenge achangotanga tira chikurudzana ndapangatitesu apa chidzidzisanawo zvanobatawo achibatawo zvanodzidza achidzidza kweta munhu asa Freeman ane voice wotochi preset rawaisa ukatoti tora preset ukaisa pana uyu utora preset waisa pana uyu zvinotosiyana kuti uyu voice rake aso voice rina uyu ma voice wakatosiyana matuma voice asiyana masonga Freeman anditoite label kutombo mixa masonga because voice rake already he's managed to fine tune his voice. Yes. So the fan mbeu and mridzo like the likes and it vanoshanda now my voice are automatic ringa rango blender so andina lot of work randote pano ndotongoita zvazviri but someone can say no zvamixwa no ndo zvandinotora then kuta munhu utoti you work hard kuti zvibude you have to push and I'll make sure ndashanda kuti zvibude cause izita rangu riripo ipapo. All right. So ituma brand asangana. Okay. So I'll make sure zvabuda zvakata sei. We need to just make way for the 2020 news headlines, and when we come back I'm going to ask you more questions because I got a lot to learn today. Welcome back. We just come from the news. If you're just joining us, where you been? We got Simplex in the studio. Want to say big shout out to Michelle Mkaro. Hey, Mishinda kusuasha. What do you say kwa name Mishi? Kungatu na Hanzi. I should say shout out to my superstar producer Simplex. Ndimishi. Sure, yeah man, I top shot rangu. Mishi top shot ya munu wesesha. Easy going munu wanu. All right, so you've mentioned that Jinosiana because Freeman is an artist, Freeman Beu, all of these guys. Vagona kuchuna voice rao, vakuziva kuti vanoshanda sei pakuimba. Right, example. So afana na Freeman Church madizi kutanga na Sunshine papai. Voice yake ngobuda see tuta ma studio achangu tanga ma studio but ma voice yana notosiyana so achizikune ma vocalist socials. Yes, I see munhu yeshe akanda pa live vocal rake ngobuda sezvariri so kune ma singer nema chanters. Okay, it's two different things. Singer na chanter kana katosiyana. Saka iwewe you can't be a singer, you can't be a chanter. Woda kuuya uchida kuimba sa singer azvibude baizia asi just try your best uzvite.
So that was going to be my next question. Saka Boita say these artists, these new artists, what should they do so that they get to a good level? Vatoshanda nawo wandoziva tinobetsera na vocal coaching kana kutobetsera Chamvary apaita so kana nyora so kana pamba yonobetsera kunyora tinotobetsera kunyora tizvo zvibude zvatase zvakanaka kana kurirawo umbomutama chimbodzukira kuti ndinombonyora kana unyora kuti umboya tumbona maybe ndingwani fresh mind then we start from there then to betsera by papo the more yandangata 1 2 3 4 songs zvatoenda zvafana. There's a guest girl I'm proud now to gona Edith mwana weshonga. I'm the first one to record first time yake and it was like first time and you know but we tried kuchibuda zvakanaka ende zvakabuda bo and now I'm proud takutokwanza kushanda mama studios achitenda ukashore kuti ama songs auto feature pachi pama now aka feature pa nemwe ipira Timan and it was there. I'm proud of that because munhu wamema album wako imchidziso no achitanga from scratch so ndimati apana chinoramba long munhu chiterera nekudzidza nekunzwa nekubata. All right. Of all these big artists, I know kuti mafia sako mabhuru rako ndiani ari particular zvisingaite pama works ake kuti anoda kuti soundira munogona kutoramba muchirekoda kusvika paari kuda chaipo kuti sound anoda kuti anenge achirida rinonyatsobuda munhu ari very particular nebasa rake anenge achida kuti zvibude zvakanaka. Okay. Munhu ndoziva anonyadzogara bamba chaizvo aGaspi. Gaspi ndiye anokugara bamba. Anogara. Anga achida zvakaita sei Gaspi? No, sound anenge achifila because like he's a producer as well. So anenge sound anenge achida. So sometimes munhu naro no this one but ane zvimwe akona feel no apangatite izvi so. Atite izvi so. Then vamwe yes vanenge vachida zvibudira but like now the more anoshanda nevanhu unopesa kuzati uyanda izvi so vamwe vacho now like now munhu atoya ndotozati ndininga uyu ndoti zvakati uyu ndiningi tinogadza zvakati babara tinogadza zvakati wanda izvi then tinozati zvatatoita izvo tinobuda nichi takanaka ndoziva kuti uyu anetsa uyu anongoda zvinhu zvingori simple uyu anoda zvinhu zvinocomplicate uyu anongoda ngoti idea yanga ingonakidza so ndina kuziva vanhu ava kuti uyu anoda izvi. All right. So now ndine experience now. Okay, we have Simplex in the studio, 0772-168-045. Hit us up. All right, let me say the number slowly. 0772-168-045. Call us up and speak to Simplex. Any questions that you have for this amazing producer, and he will answer them for you. Before we take a quick break, I just want to know from you, why are you low-key? What's your name, producer? I remember in 2019, Daganzi Simplex angona to yakamira pa side newoka sato zondi Simplex. You just low key, humble, chill, cool. Do you not want people to know kuti iwe ndiwe kana wasvika panzvimbo? No. Ndoda vandozikama but andisi munhu woti ndingasvika panzvimbo usvika nekuzviratidza kuti yes ndini mandoona ere chichi maya no. Sometimes you never know panpawasvika panani kandi ndiani. Kana uziyo zvakapamwa kwatadzawo zvakatotadza kuti ushikonza ndio munhu achatsvaga urohwa ipapo kana waiziya so you have to be humble because auziye munhu ari papo ndiani. All right. Because sometimes unozva dzungu pampani munhu ada kukubetsera. All right. You see, so you have to humble yourself. Zvinana vanozotanga kuti how ndiji waiziya but humble yourself. Okay, when we come back, we're going to talk about rhythms. Do they actually make these guys money? When we come back, let's take a quick break. So this one is yet to be released. This is still in the works, and this is Denzel featuring Herman Wakanonoka. Is Denzel a new artist? Yes, a new artist. Yeah, so the new voice. So a combination now, blended and it was amazing work. Very true. Yeah. In terms of Herman, we're not at Skutahora and Nijake, but I just want to hear from a producer point of view. Herman akatanga kuimba when he was very young, his voice sounded totally different because anga in the boyish voice. And then obviously he's going through puberty, he's growing into adolescence, and he's going into a young man. So as a producer, how do you work with, how do you manage to advise someone like Herman in terms of finding his correct vocal range? Because I don't think do voice rakera tiranyatso buda semuna achiri kukura. How do you manage to work with him and advise him on how to reach his actual range? Chana ndo fara choti I think chunchagawo chakagona choti pana vanofamba nawo Anthony vocal coach wake and see so I think that's an advantage for her because talent is get that young guy anogona singatoite and I'm happy kuti
avana kumurambidza unzi usaimbe, you know, sometimes tichita zvemusic ufanzi siya zvemusic zvakadhakwa, but munhu akatopiwa chance yake nevabereki kuti no, mwana wedu ngaite izvi. Okay. So that way, you know, that mwana avhurike, madoors avhurike, and anokurawo vachidzidza zvinhu zvakawanda muindustry mo machiona kuti izvi, because never know kuti achoblow by boss. Sometimes ungona kuti mwana dzidza kudai, so kana nditai zvandiri kana tazokukanika pamwe calling yake nenge music wangu ndichatomuchengeta. I think that's a very important one. Yeah, calling is. So I think the good way ndekuti vakango I know ita music yako isha chikoro uko achikocha futhi mavocals neguy wanenga naye. It's an advantage. And all right, and now bringing it back to you, Nyema rhythms. You have a lot of rhythms that you have done, and it seems like the common thing, especially in terms of Zim dancehall, and to have my rhythms. My rhythms, I don't quite say Mari because sometimes my rhythms and I never know hobo. And munenge magarere mato zati ndukugadzira the Chamvary rhythm or unenge une rhythm rako endo yakwa uri nchiti ndoda kugadzira zita saka ndigadzire rhythm. Well, that rhythm, sorry. Well, that issue ino yakaviri wanzisa. Rhythm mushinjo kungototi even sometimes you can check by Facebook comments mati kana mafans no chikuti pa rhythm wakaza kuti pa rhythm chichi no, but I think you know what I think ndongorisa just one rhythm per year or just two my rhythms. I don't andinyanyo mada my rhythm because I focus on singles mostly nima albums ma taste zvema rhythm yes nozoita because ndozve chiri request one vanhu kunyanya, but nini personally I don't like cause I need more pressure. You know, bore. So sometimes no one would maybe a project track or someone can say no, let's engage and work together on this project. Okay. To push this project. Then mo engage ao mo run ma terms ma conditions according nezva muri kuda kuita nezva muda kubudisa ipapo. Then from there you just do it. So sometimes you don't want to summary kana summary come in a two different ways. All right. With according to my conditions mawira na say, then somehow ma rhythm zanozoita kuti ungabusa rhythm rikadairwa more matisa anokwanisa kuuya anenge akuuya futhi kwauri kuti ano panisha makabudisa kuti auda kushanda nemi panisha makadai kuti auda kushanda nemi. So when there's an advantage again, then vamwe zvipinda ma let end depends because uya umwe anogona kuti ndakanagona zvawakaita apa need to help you with this and this. So yeah. Okay. That's how so depend out iwewe relationship yako na artist yako mawira na zvipi iwewe futhi project yako uri kushanda how mawira zvipi nemunhu ari kubetsera. Yeah, sometimes ungona busa personally or we just engage someone to help you. Okay. A little bird told me that you have a new project that is coming up very soon. Are you willing to tell us about this project? Yeah, I'll tell you about this project. I think just a little bit. Okay, new project I'm working on. So I'm still deciding if I'm say zobuda say, but I think wanashanakira wanachafara. All right. Yeah, those are kwanza tell wanashanakira wanachafara, but it's going to be murder. It's going to be murder, but you don't want to tell us who's on it and when it's coming out. Oh no, surprise. It's a surprise. Surprise artist here. Does it even have a name yet? No. Oh wow. Okay. Okay. And before. All right. Before we go, a lot of people. There's been a lot of talk in the industry about nyedema drugs, and you are a producer. Whereby sometimes I've seen this when I've visited my studios. Vananoya vachichila vachingogara pa studio. So, what is your policy as far as nyedema drugs basapako? Inimtemo wangu wana. Auya studio ita basa apedza kumba kwawo kana usina zvokuita don't come because it's not a chill zone, it's a working place. Yeah, so my drugs and my crews cause personally and to run nazvo in the anto de kuzviona, you know, because inini azvitori mandiriwo. So I don't anto kurudzire vantu vanga vachiita zvizvi. Sometimes you cannot gumira find someone to help you and just to be open with someone who akwanisa kukubetsera. You see. So nyama drugs antikurudzire even waita depression konzwa kuti sometimes unoita chimwe churu chinogona kubata mukati memoyo ndeti utadza kuti open chokudya moyo maybe uenda but no let me eat my drugs. But pachaita my drugs uchaita my drugs pachaita sober then you back to reality.
problem in ichiripo. You see, or face the same problem. So it's better to be open to someone or kumbra advice can help. No guys, inini ona so I don't think pali mna nemoyo wakaoma kutangataza kubetsera munhu anengata open achitaura situation yakana. All right, I need you to answer this real quickly at dinner time. Nyaya dzembinga iwe seusati watengwa nembinga. Mbinga ni aiwa varisha vanonga vachikanda mari mumastreets maproducer ndakanzwa kuti kwakwamboiwa. No, inini handiite zvembinga ndinoita zvaSimplex. Ndina nakubetsera Simplex adaushanda naSimplex anouya direct zvinonzwisika zviri pachena. Sezvakaita mukoma wangu Jazini, like now we are family, so. All right, it's fine. Before we go, how can people get in touch with you? Because your number. My number. All right, my number. My guys. Basa, please, Simplex. Otherwise, you don't want to. All right, the Basa is 0777 090 083. 0777 090 083. No number basa yo for my bookings and chichi vanobvunza zvese papo. Then pa my handles yedu and Facebook Simplex Music ZW CYMPLEX. Musazonyora mwe Simplex inonyora andoona vanditika Simplex ina B inonyora Chamvary ya. All right, Simplex, thank you so much for coming through, and we wish you all the best in this year that's coming up. Thank you, Chamvary. Thank you, ZiFM, with this opportunity. Maranyanya. All right, I'll be back on radio tomorrow. Stand by for the drive coming through, the rush coming through between 2 and 6 p.m.